கோவை PSGR கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லூரி, புதுடெல்லி ஆடை அலங்காரம் மற்றும் வீட்டு அலங்கார துறை திறன் கவுன்சில் ஆகியோர் இணைந்து கல்லூரி வளாகத்தில் புதிய மையம் துவக்கம். கோவைக்கு பீளமேடு பகுதியில் உள்ள PSGR கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லூரியில் ஆடை அலங்காரம் மற்றும் வீட்டு அலங்காரத்திற்கான பிரத்யேக மையத்தை அமைப்பதற்கு புதுடெல்லியில் உள்ள ஆடை அலங்காரம் மற்றும் வீட்டு அலங்காரத்துறை திறன் கவுன்சில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்நிலையில் கல்லூரி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்ட புதிய மையத்திற்கான துவக்க விழா கிருஷ்ணம்மாள் கல்லூரி அரங்கத்தில் நடைபெற்றது. முன்னதாக புதிய மையத்தை மத்திய திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவோர் அமைச்சகத்தின் செயலாளர் அதுல்குமார் திவாரி மற்றும் ஆடை அலங்காரம் மற்றும் வீட்டு அலங்காரத்துறை திறன் கவுன்சில் தலைவர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் சக்திவேல் ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர். தொடர்ந்து கல்லூரி அரங்கத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் கல்லூரியின் சேர்பர்சன் டாக்டர் நந்தினி அனைவரையும் வரவேற்று பேசினார். தொடர்ந்து விழாவில் பேசிய பத்மஸ்ரீ டாக்டர் சக்திவேல், நாடு முழுவதும் உள்ள இதுபோன்ற திறன் கவுன்சில் பயிற்சி மையங்களில் அதிகம் பயிற்சி பெறுவது பெண்களே என்று குறிப்பிட்ட அவர், பனியன் ஏற்றுமதி வணிகத்திற்கு பெயர் போன திருப்பூர் மாவட்டத்திலும் பெண்களின் பங்களிப்பே அதிகம் என பெருமை தெரிவித்தார். தொடர்ந்து பேசிய மத்திய திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவோர் அமைச்சகத்தின் செயலாளர் அதுல்குமார் திவாரி, தற்போது இந்த கல்லூரி வளாகத்தில் துவங்கியுள்ள திறன் பயிற்சி மையத்தை மாணவிகள் சரியான முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்தார். தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், வளர்ந்து வரும் உலக நாடுகள் வரிசையில் டிஜிட்டல் திறன் மேம்பாட்டில் இந்தியா வேகமாக முன்னேறி வருவதாக குறிப்பிட்டார். நிகழ்ச்சியின் இறுதியாக கல்லூரியின் செயலாளர் டாக்டர் யசோதா தேவி நன்றி உரை வழங்கினார். புதிதாக துவங்கப்பட்டுள்ள மையம் வாயிலாக மாணவிகளின் திறன் மேம்பாடு, ஆராய்ச்சி மற்றும் சந்தை பகுப்பாய்வு, மாணவர் மற்றும் தொழில் திட்டங்கள் மூலம் புதிய தயாரிப்பு மேம்பாடு, ஸ்டார்ட் அப்களுக்கான குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால திட்டங்களை மேம்படுத்தும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. Madam made up and home furnishing, which is a part of the overall textile sector. Recently, our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, in the Textile Expo at the Delhi, he pointed out two very important things. One was that how much the textile industry contributes to the employment and the productivity of our nation. And second point was how it touches the lives of millions of women. And it is quite fitting that today we are having this Center of Excellence. Thank you, Dr. Shaktivel, for starting this center and many more centers which will do in future. And this is a very good example of working in the sector which contributes most to the employment and the GDP, and also linking it with the Nari Shakti women power that our Honorable Prime Minister has made as one of the four pillars of the development paradigm. As you know, he had said that the poor, the farmers, students and women, these are his concerns, and all our government and economy should work so that they are benefited. The second point very important today is that we are also seeing the collaboration between academia, which is a college, university, and also the industry sector skill council. And this is the combination which is required to take us forward, because working with the industries is the prime need for our educational institution. The present government has done for the National Education Policy 2020. I would say that your college, all the points which are mentioned in the National Education Policy. First is that this center is established within the college, which can be used by the college students as well as the outsiders. Latest machine has been given and the trainers will also be there so that you learn the latest technology which is required by the industry, so that the students who are in the textile sector, textile field, will get an ample chance to contribute to the local economy by their expertise and skills. Second very important point is of the NEP is that how do we mainstream vocational education or skilling as part of the academic process. And I was told by Dr. Nandini and Madam Yashoda ji that he had many courses including BWalk etc. where
the students are also given exposure to industry needs, skill courses and vocational courses. I would say this is the way to move forward. If we want to make India as the skill capital of the world, as our Honorable Prime Minister has envisioned India to be, if we want India to become one of the most powerful and prosperous nations when it turns 100 years old in 2047, then there is no other way but to equip our young generation with the skillings which is required by the industry. And the best way to start is in the academic institutions when these children are learning not only for degrees but also for the expertise and the skills. That is the way to start. And in this case also, the center which is being inaugurated today and which will be put to good use by the college management and the SSC will be one great step in that direction. I request the college management to expose the students either to counseling and if necessary also to expose to the industry environment by the on-the-job training or bring the industries here and to give them this employability basic skills will be very much required. And by doing that, we'll be able to move forward and we'll certainly with the help of the Sector Skill Councils, Center of Excellence, we are also going to have our Skill India centers which are discussing with Dr. Nandini. We can also work on having some of the facilities available in the school and colleges under this foundation for skilling as well, talking about Skill India centers and link our government schemes and funding to that as well. Finally, I request through the Dr. Nandini and Dr. Yashoda that all the students should be made aware of the Skill India Digital Hub. This one portal which we have created, which allows ease of access for the skilling. It allows you to see what kind of courses are available as per your aptitude and how you can go about and get it. And this also links with the JobX, where we find that all the training people are also given in the portal, so we understand that in this area there is more requirement of logistics, this area there is more requirement of textile or some other industries. To popularize the Skill India Digital Hub, and we also request and I am confident, wholeheartedly, enthusiastically with the Skill India mission which is envisioned by our Honorable Prime Minister, so they create a whole world of skilled youth which can take our country, our India, our Bharat to the future which lies before us. And academia, industry, skilling and everyone else so that we are able to move forward. Once again, I would like to thank